UPS and Pspm question. So boleh tengok dekat otak kamu dah. Okay, for UPS question, question number 1, can you solve? Can you find the value of x and y? Any problem? Dah buat ke belum? Question number 1, dah cuba buat tak? Dah. Dah. So kamu buat macam mana mula-mula? First, we expand, right, x. So that we get 4x minus xi minus 3y equal 5 plus I. Okay, and then what are you doing? And then we rearrange. Okay, rearrange in the form of complex number, which is z equal a plus bi. Real plus imaginary. Okay, so your real is 4x minus 3y and your imaginary is negative xi, and then we compare with 5 plus I. Okay, equal to 5 plus I. And then we compare real with real. So this is real and this is real. So your real is 4x minus 3y equal to 5. Okay, and your imaginary part is negative x. We compare with 1. Okay, so your imaginary is negative x equal to positive 1. Okay, therefore we get the value of x first, right? So x equals to negative 1. Then to find the value of y, x equal to negative 1, we substitute here. Then you get your value of y. Okay, so 5 minus 4 equal to, 5 plus 4 is 9, right? So 9 over minus 3. So y equal to minus 3. Betul tak? Betul, madam. Okay, by comparing. Compare real and real, imaginary with imaginary. Okay? So this is real, we compare real. Okay, for question number 2. Okay, for question number 2, you are given two complex numbers, Z1 and Z2. Okay, express Z1 plus 1 over conjugate of Z2 in the form of A plus BI. So we substitute Z1 and conjugate of Z2. Okay, follow the equation given. Follow the equation given. So your Z1 is 1 plus 2i. Your conjugate of your Z2 is 1 over. Your conjugate of your Z2 is, we change the sign of the imaginary part here. So we get 3 plus 2i. Okay, conjugate of Z2. And then, how to solve this question? We multiply. Darabkan dulu. Yes, we multiply the second term with conjugate of the denominator. Okay, so your conjugate of the denominator is 3 minus 2i. So 3 minus 2i. Your second term, yeah? Your second term in fraction form. So we multiply by its conjugate of denominator. So that we get numerator times numerator. So we get 3 minus 2i. Okay, denominator times denominator. So we get 9 minus 4i squared. Okay, numerator times numerator, denominator times denominator.
And then we substitute I squared. Okay, I squared we substitute with -1 here. So 1 plus 2i plus 3 minus 2i over, so here we get 9 plus 4. Okay, 9 plus 4 equals to what? 13, right? Okay, 3 minus 2i over 13. And then we separate the denominator. Okay, and we rearrange in the form of complex numbers. Okay, real plus real, this is real part because no item. Okay, and another one, this is imaginary part. Okay, so 1 plus 3 over 13, berapa? Kira lah. And 2 minus 2 over 13. Okay, so what is your answer? So 1 plus 3 over 13, berapa? 16 over 13. 16 over 13. This is for your real part. For your imaginary part, 2 minus 2 over 13? 24. 24 over 13. 13 I. Okay, for your imaginary part. So inilah yang dia nak write your answer in the form of A plus BI. The form of complex number. Cartesian form of complex number. Okay, we just follow the equation given. Okay, for number 3, this is log. Boleh buat tak number 3 tu? Number 3 tu boleh buat tak? 4 marks. Boleh. Number 3 buat macam mana? Boleh. Number 3 kamu buat macam mana mula-mula? Number 3 buat macam mana? Saya kecilkan dulu base dia. Dia macam Kecilkan 9. base. Maksudnya macam 9 tu jadi 3 kuasa 2. 4 tu Okay, and jadi. then 4 equal to 2 squared. Okay, and then? Lepas tu saya pakai rule of log Law of log. Law of log. Untuk kembangkan balik lah. Mana yang darab tu jadi tambah, yang per tu jadi tolak. Okay, so we start here, from here. So log x become 9 plus log x, third x minus log x base, log 4 base x. Macam ni ke? Korang buat mula-mula? Apply law number 1 and number 2. Yes. Okay, and then 9 equal to 3 squared, right? Okay, this is x power of half. X power of half is equal to third x equals to x power of half lah. Okay, minus log 4. 4 equals to 2 squared. Okay, we simplify 9, the third form, and 4. And then we apply law number 3, right? 2 log 3 base x plus half log x base x minus 2 log 2 base x. Okay, law number 3. Power semua letak depan. And then we use given information. Ni dibagi. So log 3 base x equal to b. So 2b. Substitute. Log x base x equal to 1. So this is half. Minus 2. Log 2 base 2 given equal to a, right?
Okay, so this is the answer. Okay, substitute with given information. Log 3 base x, log 2 base x. Dia dah bagi kat atas tu. So kita just ganti sahajalah. Okay, now question number 4. Okay, find the values of x and y. Mula-mula buat apa? Question number 4. Mula-mula kamu buat apa? Dapat tak? First, we expand at the right side kan? Expand one by one. So, we expand x plus xi, okay, plus yi plus yi squared. This is equal to 1 plus 2i. Okay, and then we substitute I squared. Okay, I squared here, we know that I squared equal to negative 1. Okay, so and rearrange. Okay, terus rearrange your function in the form of complex number. So your real part is x minus y plus x plus yi. Okay, this is your real and this is your imaginary, equal to 1 plus 2i. Okay, and then we compare. Okay, macam biasalah. Compare saja. Compare real with real. This is your real. So your real is x minus y equal to 1. Okay, and your imaginary is here. Term with I lah. So your imaginary is x plus y equal to 2. Okay, then we have to solve simultaneously. So what method we use to solve simultaneously? Elimination or substitution? Mana yang mudah? This is first equation, this is second equation. Mana mudah yang guna? Elimination or substitution? Elimination. Elimination, yes. Eliminate what? Eliminate what? X. X, yes, betul. Okay, kita nampak dah kat situ. This is second equation, ya. Equation 1 minus equation 2 sahaja. Terus tolak je. We use elimination method to solve simultaneously, ya. So x minus x is 0, negative y minus y is negative 2y. So here we get a negative 1. 1. Therefore your y is half, right? Yep. Okay, and then we substitute y equals to half. Gantilah kat mana-mana pun boleh. Get value of x. So x equal to minus half equal to 3 over 2. Okay, compare. By comparing real with real, imaginary with imaginary. Senang sahaja kan? Complex number ni senang je. Okay, number 5. Student number 5. Any problem with number 5? Yes. Yes. Okay, number 5 mula-mula buat macam mana? Kita tengok soalan ni. This is a subtraction of fraction, ya. Subtraction of fraction with different denominators. Okay, kalau kamu nampak kat situ. Subtraction of fraction with different denominators. So, you have to equalize denominators. Okay, so equalize denominator sajalah. 3 minus 5 atas bawah darab benda yang sama. Okay, ni pun sama. Equalize denominators. Okay, therefore your denominators become 1 plus 5 times 3 minus 5. Okay, this is your denominator. So, kita dah bagi sama lah. And your numerator is 1 plus 5 minus, okay, bracket jangan lupa ya sebab minus tu. 3 minus 5. Okay. And then we simplify your numerator and expand your denominator. Okay, numerator expand. At numerator we expand.
sorry, at numerator we simplify, at denominator we expand. Okay, so your numerator become 1 minus 3 is minus 2. Okay, 5 minus minus 5 is plus 2, so 5. This is your numerator. Okay, for your denominator, expand 1 by 1. Okay, 3 minus 5. Okay, expand 1 by 1. Plus 3, so 5 minus 5. Okay, so 5 times 5 is 5. So here we get what? Dapat apa ni? So kiralah at denominator simplify ya. At denominator simplify. So 3 minus 5 is minus 2, right? negative 1 plus 3 is minus plus, right? Negative 1 plus 3 is positive 2, third 5. So can we cancel out? This is equal to 1. Okay, sebab sama atas bawah dia. Boleh ya? So mula tengok this is subtraction of fraction with different denominators. So you have to equalize denominator. Okay, kat sini atas bawah darab denominator orang sebelah ni lah. Sama atas bawah. Ni pun sama. Your second term we multiply by denominator sebelah dia ni. Okay, and then we simplify your numerator. Simplify. Jangan lupa bracket ya. Bracket because negative ya. Okay, ada negative kat situ, so kena ada bracket. Okay, and at your denominator, you have to expand 1 by 1. Okay, denominator expand 1 by 1 saja. Then simplify, then we get the final answer. Boleh ya? Boleh, madam. Okay, number 6. Cuba tengok number 6. Express X in terms of A. Apa maksud dia tu? Express X in terms of A tu. Apa maksud dia express X in terms of A? Maksud dia jadikan X as your subject matter. X equal to ada A lah kat sini. Okay, X as a subject. Okay, so mula-mula buat apa dulu? Apa yang kamu nampak? Law number berapa nak pakai dulu ni? Law number berapa? We can apply first. Kat sini ya. Law number berapa? Law number 3 ya. A log B equal log B power of A. Okay, here we use law number 3 first. X over A squared. So here we get log 2 power of 3 base A minus log X minus 2A base A. Okay, and then we simplify. Okay, simplify sahaja. 2 cube. 2 cube equals to what? 2 cube? 8. To 8. Yes, 8. Okay, kiralah. Log X minus 2A base A. Okay, now we can apply law number what? Law of log number what? At the right side. Belah kanan. Boleh pakai law number berapa tu? Nampak? Because same base. 2. Law number 2. Yes, law number 2. Betul ya. Log A minus log B equals to log A over B. Okay, so kita apply lah. So dia jadi single log ya. Log A 8 over X minus 2A. Okay, so sekarang apa yang kamu nampak? Apa yang kamu nampak kat sini? Potong log yang ada. Di sebenarnya kita bukan potong lah. Di sebenarnya kita compare. Okay, since we have single log both sides. Nampak ni, single log both sides. Then we can compare each log. Okay, kita tak potong sebenarnya.
Kita compare. Kita boleh compare sebab apa? Sebab kita jumpa single log both sides. Macam yang ni dia belum lagi single log. Dia ada 2 log kan. Ni tak boleh compare lah kalau macam ni. Dia mesti syarat dia single log. 1 log belah kiri, 1 log sebelah kanan. Syarat dia same base. Dua-dua mesti base yang sama ya. Baru kita boleh compare. Kalau potong, saya dah cancel macam ni dah. Ni kita boleh cancel lah macam ni. Ni kita boleh cancel, betul lah kita boleh cancel ni. Over atas bawah sama kan? So we get 1. Kalau macam log ni sebenarnya kita bukan cancel ya, kita compare sebenarnya. Compare sides lah. Sebab kita ada single log both sides. Okay. Then we can compare. Okay, after we compare, kita buat apa? Lepas compare buat apa? Yes, cross multiply sahaja ya. Cross multiply. Okay, cross multiply and then we expand and rearrange. Okay, so that we get quadratic equation ya. Quadratic equation. Okay, when you get quadratic equation, can factorize. Okay, letak apa ni? Factorize. Try to factorize. This is 2 times 4 kan. So negatif dekat siapa? Negatif dekat 4 ya. Okay, factorize. So your answer is, and then we compare with 0 ini. Therefore your x are minus 2a and 4a. Okay, after we factorize. So ni lain dia nak. Let x as a subject matter. X in terms of a. Okay, ni expand. Okay, expand and rearrange ya. And rearrange. So bila we rearrange equal to 0 lah. Equal to 0 sebab kita nak compare dengan 0 nanti. To find the value of x. So any problem with log? Okay, here we apply 2 law of log ya. Ada 2 law yang kita apply. Satu law number 3, satu lagi law number 2. Dua law. And then we compare. Ni kita compare sebenarnya ni. Compare because single log both sides. Okay, single log both sides. Okay, tak ada masalah kan? Senyap je semua ni. Tak ada madam. Okay, madam. Okay, number 7A, student number 7A, express in polar form. Okay, what is polar form? Z equal R times cos theta plus I sin theta. So here we have to substitute the value of R and theta, kan? Okay, so the question given in Cartesian, so tak ada masalah lah, boleh terus buat. Boleh terus cari R and theta. So how to find your R? The formula is A squared plus B squared. Okay, all square root. So your A is negative 3 squared. Okay, your A. Your B is negative 1 squared. No I ya, jangan ambil I tu. So what is your R? 2. What is your R? You get 2. Okay, and then lepas tu buat apa? After we find value R, we determine its quadrant. Okay, letak quadrant ya. Kita nak tahu quadrant dia di mana. Because, sorry, ni kat atas tu imaginary kan. Okay, because different quadrant, different formula ya. So your real is negative set 3. Negative set 3 mestilah kat sini ya. Rasanya semua orang tahulah. Your real is negative 1. Negative 1. Of course lah di bawah. So the quadrant is at third quadrant. Okay, what's your formula at third quadrant to find your theta? Theta equal what?
formula Negative dia. pi minus 3 pi Yes, G. negative pi minus A. Okay, itu formula yang kita akan guna nanti. Okay, now find A first. So A equals to shift tangent apa? B over A kan? The formula is B over A. Then we use this formula lah. So shift tangent, mode calculator must in radian 1 over sec 3. Make sure ambil yang positif ya. Ambil positif. So shift tangent 1 over B over A and 1 over sec 3. So what's your answer? 1 over 6 pi. Yes, pi over 6. This is your A, not your theta. Yeah, this is your A. And then we use this formula lah to find your theta. So your theta is negative pi minus pi over 6. Then this is your answer for theta. So shift pi minus answer. So we get what? Negative 5 over 6. Negative 5 over 6 pi. 5 pi over 6. Yes. Okay, boleh ya? Therefore, your polar form ya, soalan dia nak polar form. Therefore, your polar form is R equals to 2 cos theta. Your theta is negative 5 pi over 6 radian plus I sine negative 5 pi over 6 radian. Okay, this is our polar form. Okay, boleh ya? First, find your R. Okay, this is the formula to find R. And then determine your quadrant. Okay, quadrant. Okay, this is formula for quadrant 3. And then find your A, value A. And then use the formula to find the theta ya ni. And last we get our polar form. Okay, itu saja step dia. Tak kisahlah dia bagi apa saja. Macam ni saja kita ikut step dia ya. Okay, boleh ya? Okay, now, alright. Question B, kalau saya laju bagi tahu ya. Soalan boleh tanya je. Okay, given the product number Z and its conjugate, find the possible values of Z. Yang ni dapat buat tak question ni? Tak. Tak boleh. Tak. Tak boleh Madam. Okay, so dia kata dia minta find the possible values of Z. Okay, dia tak cakap apa-apa kan. So kita, dia bagi equation saja ni. You are given equation saja. So buat saja assumption kamu. Kita ambil Z yang biasa kita pakai lah. Let Z equals to A plus BI. Okay, because complex number contains real and imaginary. Nak ambil X plus YI pun boleh, tak kisah. Nak ambil C plus DI pun boleh. Yang penting ada real and imaginary. Okay, apa-apa sajalah. And therefore your Z bar is A minus BI. Ini kita keluar sendiri ya. Ini kita assumption sendiri saja. And then we use this formula. Okay, masuk dekat formula yang dibagi tu. Masuk saja Z and Z bar kita. So A plus BI. So your Z bar A minus BI. Okay, follow saja. Plus 2I Z. Z kita tadilah yang kita dah pilih tadi. Equals 12 plus 6I. Okay, at your left side, expand. Okay, ni semua expand, ni semua expand. Expand saja. So ni expand yang senang lah kan sebab dia different, same term kan but different sign. So here we get A squared minus B squared I squared. Okay, plus 2AI plus 2B I squared. Okay, equals 12 plus 6I. So mana yang nampak I squared semua ganti ya. Jangan tengok sahaja, tak tahu nak buat apa-apa. I squared substitute with negative 1. So here we
So here become positive lah. Okay, so ni pun jadi negatif lah ni. Minus. So saya kumpul terus ya, rearrange in the form of complex number 2b. Okay, this is your real and your imaginary is 2ai. Okay, saya terus susun ya, in the form of complex number. Real plus imaginary. Okay, real plus imaginary. Okay, this is equal to 12 plus 6i. Okay, jangan bagi dia berterabur. Susun betul-betul. Real plus imaginary. Ikut bentuk Cartesian form of complex lah. Then we can buat apa? Compare kan? Kita biasa kan compare ni. Real with real. Okay, so your real is a squared plus b squared minus 2b equal 12. Okay, ni real kita. So your imaginary, imaginary pun kita compare jugalah. 2a equals to 6. Ni imaginary kita. 2a equals to 6. Then, kita boleh dapat mana ni sebenarnya? Terus ni. Value of what? Value of a, right? A Yes. equals to 3. Okay, and then gantilah a ni. Dekat mana? Dekat sini. Real. Kat situ. Senang je. Okay, there are 3 square is 9. Rearrange ya. Ni dapat quadratic ni tau. Plus b squared minus 2b minus 12 equal to 0. So b squared minus 2b minus 3 equal to 0. Okay, quadratic equation nampak kat situ quadratic. So kalau dapat quadratic, factorize lah. B1, B3. So siapa yang negatif? Ni positif, ni negatif kan. 1 minus 3 is minus 2 kan. Atau pakai calculator pun boleh je kan. So 1 minus 3 is minus 2. Therefore your B, we have two values of B, right? Negative 1 and positive 3 ya. Okay, two values of B kita dapat. Okay, so how to write your complex number? How to write your complex number? Nampak ni dia kata find the possible values of Z. So how to write your complex number? Kita ada 1A tapi kita ada 2B. We have one value of real but two values of imaginary. So how to write your final answer? Kita nak tulis final answer kita. So kita ada dua lah complex number kita. Z equal 3 minus I. Another one, Z equal 3 plus 3I. Okay, memang ada dua lah sebab B kita ada dua values. Boleh? Boleh untuk soalan ni? 4 marks saja. Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, now question number 8. Chapter number 8, state X. Kenapa X? Z lah kan? State Z lah. In the form of A plus BI. How to state Z in the form of A plus BI for this question? Untuk soalan ni, how to state Z in the form of A plus BI? Macam mana kita nak buat ni? Multiply Darab denominator. dulu dengan denominator. Conjugate. Yes, multiply by its conjugate of denominator. Okay, we change the sign of imaginary. Okay, sebab dia bentuk fraction kan. Okay, and then we multiply lah numerator times numerator. Okay, numerator ni dapat apa? 3i plus 2i squared kan, your numerator. And your denominator we get 3 minus I squared. Okay, 3 minus I squared. And then, buat apa? Senang je kan ni. And then we substitute I squared. Okay, nampak tu ada I squared. We substitute I squared with negative 1 kan? Kat sini ya, ada 2 I squared.
So substitute with -1, so we get 2 sec 3i minus 2 over, so 3 plus 1 is 4, right? Okay, so jangan biar macam ni ya. This is not complex number yet. Okay, so your final answer is -half plus sec 3i over 2. Separate the denominator. Boleh? Boleh. Okay, separate and simplify lah. 2 over 4 tu kena kecilkan. Jangan masih ambil 2 over 4 ya. Tak dapat final mark nanti. Okay, 2 over 4 is 1 over 2. Okay, now find the modulus and argument. What is modulus tu? Modulus tu apa sebenarnya? Modulus tu adalah sebenarnya value of R kan? Betul tak? Modulus of Z is R actually. Formula yang sama ya, kalau kamu perasan lah. Modulus dengan R tu adalah kita pakai formula yang sama. What is the formula? A squared plus B squared. Okay? Ambil yang kita dah dapat tadi lah kan? What is your A? What is your real part just now? Negative? Half. Negative half. So your imaginary part is 3 over 2 squared. Okay, so kira lah sendiri ya. This is modulus ya. Okay, argument. What is argument? Apa simbol untuk argument ni? Theta ya. Argument is a theta. Okay, argument is theta sebenarnya. Okay, tadi kita punya complex number adalah negative half plus 3 over 2i kan. Okay, so how to find your argument? How to find your theta? Shift tab Determine the over B. quadrant. Kuadran dahulu. Okay, sebab kita nak tengok kuadran berapa, formula dia. Okay, apakah formula yang dipakai. So ini real, ini imaginary. So your real is negative half dekat belah kiri ya. Your imaginary is positive, so set 3 over 2. Second quadrant. Formula second quadrant for argument? Minus A. Theta Pi minus A. Okay? Ini kita akan pakai formula ni. So your A is shift tangent. The formula is B over A. Sentiasa ambil positif. Okay, B kita adalah set 3 over 2 over 1 over 2 ya. Ambil positif. So what's your answer? Pi over 3. Pi over 3. Pi over 3. Okay, this is your A, not your argument. Belum lagi argument tu. And then to find your argument, we use this formula. Therefore, your argument or your theta pi minus pi over 3. Dapat berapa? 3 over 3 minus 1 over 3, 2 pi over 3. Okay, this is our argument. Argument tu adalah theta ya. Nak cari theta kena determine its quadrant dahulu. Boleh? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, Boleh, number madam. 9. Number 9 boleh buat tak number 9 ni? Expand sahaja ya. Expand sahaja. Ada masalah tak nak expand ni? Saya rasa tak. Saya harap tak adalah. 9 times 2 plus 6 kan? 2 plus 1 kan? So 18 plus 1 is 19 ya. Okay, boleh ya? Expand one by one. Boleh ya? Boleh, madam. Ataupun kalau tak biasa buat macam tu, tak apa, keluar satu lagi bracket pun boleh. 3 set 2 plus 1. And then expand satu-satu lah. Okay, expand satu-satu saja. Okay, question B, log. Ada masalah tak question B tu? Find Y. Okay, Y maksudnya Y. Y equals to what? Y, find Y in terms of X ya. Y sama dengan apa?
Y as a subject lah. Okay, first we apply law number what? Kamu apply law number berapa dulu? Law number 3. Yes, betul. Ada dua benda yang kita kena apply ya, law number 3. Ni dengan ni. Okay, betul ya. Law number 3 first. Okay, law number 3. And then we apply law number berapa pula? Number 1. Number 1. Okay, because plus. Okay, plus become multiply. Okay, betul. Law number 3 and then law number 1. Darab ya. And then buat apa? Lepas tu buat apa? Ini base berapa sebenarnya ni, log ni? Soalan ni, base berapa? Kalau dia tak tulis. Base 10. 10. Base 10. Yes, betul. Okay. Lepas ni kamu buat apa? 10. Now we change to index form. Okay, kita tukar kepada index form. Tahu tak formula tukar index form? A, B equal to C. Apa formula dia? Ini log form. What is your index form? B equal A power of C. Ini ya formula index form. From log form to index form. Okay, ini log form. Ini index form. Ni kena tahu ni. Kita akan biasa pakai ni nanti. Okay, from log to index, from index to log. Kita biasa guna ya. So what is your index form? Cuba baca. What is your index form? Pakai formula dalam kotak tu. What is your index form? X squared y cube equal what? 1. And power of 0. 10 power 0. Yes. 10 power 0 equal to 1. 1. Apa-apa sahaja kan? Apa-apa sahaja yang power 0 dia adalah 1 lah. Y cube equal to 1. Simplify ya. Okay, lepas tu buat apa? Soalan nak apa? Soalan nak apa sebenarnya? Soalan nak Y. Find Y. Okay, soalan dia find Y. So, kita tinggalkan Y lah. So, ni multiply kan? Multiply. So, jadi divide kan? X squared. Okay. Ni power 3, ada lagi power 3. So, kita tak nak power 3. So, kita nak Y power 1 sahaja. So, Y equals to apa? Cube root ya. Cube root, yes. Of X squared. Ataupun ni sebenarnya kita banyak cara lah bila kita tulis. Okay. 1 over X squared power 1 over 3 pun boleh. Sama sahaja. Okay, now kalau A power negative N equals to what? A power of negative N. 1 over A. 1. 1 1 over power of A N. power of N. Yes. So here we can apply rules of indices juga ya. X power negative 2 power 1 over 3. Okay, so we get, ni kita boleh darab ya. Negative 2 over 3. Okay, semua tu benda yang sama saja. Semua tu sama je. Mana-mana kamu nak letak jawapan pun boleh. Semua tu diterima lah. Okay, any question? Untuk log? No question, madam. No question. Okay, apply law number 3. Law number 1. Change to index form. Simplify. And let Y as a subject. Okay, tu saja yang dia nak. Okay, now question number 10. Number 10 tu boleh buat sendiri lah ya. 10 tu. Okay. Number 10 tu boleh buat kan? Number 10 tu. Buat macam mana? Darab apa? Darab apa? Samakan base. Ya? Apa? We equalize denominator. Okay, equalize denominator. Boleh? We equalize denominator because
This is subtraction of fraction with different denominators, right? Okay, equal denominator. This is subtraction of fraction with different denominators. Okay, so you have to equalize denominators. Okay, 2 plus 3. Ini pun samalah. 3 minus 3, 3 minus 3. Therefore, your denominator become 3 minus 3 times 2 plus 3. Okay, tu denominator kamu. Tu kena expand tu nanti. Okay, sebab sekarang ni kita boleh simplify. Banyaklah nak buat ni. 9 minus 3 kan. 9 minus... Tu kan? 9 minus 3 kan? Belah kiri tu. Minus, tu banyak kena expand. Tu kena expand lah. Okay, expand saja. Boleh ya, tu expand sendirilah ya. Number 11, A, kita ambil 11A. Polar form ni pun samalah ya, macam tadi kita dah buat dah. Find R first. R, the formula is negative 2 third 2 squared plus negative third 2 squared. So dapat apa R ni? 2. We get 2. Okay, and then determine your quadrant. Okay, determine your quadrant. This is imaginary. Your y-axis. Your x-axis is your real. Okay, so kita letaklah kat mana. So your real is negative third 2. Your imaginary is negative third 2. So at third quadrant. Okay, at third quadrant, the formula is theta equal negative pi minus A. Okay, so cari A. Okay, cari A, shift tangent B over A kan. B over A, third 2 over third 2. Dapat berapa? Pi over 4. Pi over 4 Okay, therefore your theta is negative pi minus pi over 4. Okay, dapat berapa? Therefore your polar form, boleh letaklah polar form kita ya. Cos berapa kamu dapat kat situ? I sin berapa kamu dapat tadi? Okay, our polar form. Boleh ya? Polar form. Okay, B, question B. Kita tengok question B. B boleh buat tak ni? Ambil 11B. Boleh tak? Boleh? Boleh. Boleh. So B tak ada masalah ya? B tak ada masalah ya? So boleh buat semua orang? Madam boleh tunjukkan tak? Okay, boleh sahaja. Okay, so kita guna je equation tu. Dan dia dah bagi ni. Kita masuk je lah. Negative 1 plus 3i. Okay, your z bar is negative 1 minus 3i minus 5i over 2 plus i. Okay, ikut sahaja. Okay, ikut sahaja equation given. Follow the equation given. Okay, at your numerator, we expand. Okay, ni expand lah. 1 minus 9i squared. Okay, minus 5i over 2 plus i. Expand saja. Okay, and I squared, we substitute with negative 1. So 1 plus 9 is 10, right? 10 minus 5i over 2 plus i. Okay, and here you have to multiply by its conjugate of denominator. Okay, this is multiplication of fraction. Numerator times numerator, denominator times denominator. So 20 minus 10i minus 10i, betul kan? Plus 5i squared over 4 minus i squared. Okay, for I squared, we substitute with negative 1. So 20 minus 5 is 15, right? So ni jadi berapa ni? Negative 20i per 4 plus 1. Okay, 4 plus 1 is 5. Okay, simplify. So here we get 15 over 5 is 3, right? 20 over 5 is 4i.
Okay, itu sajalah yang kita kena buat. Boleh? Mana yang ada I squared semua ganti sahaja. Ganti dengan negative 1. Bila kamu ganti dengan negative 1, maknanya sign ni dah berubah lah. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Okay, macam tu saja. Okay, for question number 12, juga number 12. Solve log. Can you solve this question? Soalan ni boleh buat tak? 7 marks. Soalan ni boleh buat. Question number 12. Madam boleh tunjuk? Saya tanya kamu boleh buat tak? Tak boleh, tak boleh. Okey, mula-mula kita tengok ya log. Log yang penting adalah base. Base mesti sama. Okey, itu hint untuk log kalau kita nak solve soalan log. So kat sini different base, right? This is base 3, this is base 3, this is base 2. Okay, so we rearrange. Saya nak kumpulkan base yang sama dulu. Okay, kita kumpul base 3 kat belah kiri dulu ya. Kumpul base 3. Log 3, 3x plus 10. This is minus, so minus become plus. Log 3, 3x. Okay, negative 1 ni saya rearrange. Pindah ke belah kanan ya. Pindah belah kanan. 3 over log 3 base 2, negative 1 become positive 1. Okay, macam tu. Okay, now at your left side, same base, okay, and plus. So here we can apply law of log number 1. Okay, plus become multiply, right? Okay, here we apply law number 1. Okay, at your left side, sorry, at your right side here, this is base 2. Okay, you have to change. Change to base 3. Follow your base at your right side. Sorry, follow your base at your left side. Okay, change base. Change to base 3. Okay, use the formula change base lah. Base 3, log 3, base 3 over log 2, base 3. Okay, change base. Use formula change base, yeah. Okay, 1. So this is 1 here. 1, we change to log form. 1 equals to what? Log 3, base 3, right? Boleh? Boleh. Okay, 1 equals to log 3, base 3. Tukar kepada bentuk log. Okay, now here. Ini boleh darab lah. Okay, yang kat belah kiri tu kamu boleh darab. Log 3. Log, expand lah, expand. So here we get 9x squared plus 30x base 3. Okay, belah sini simplify. Tak nak biar macam tu ya. 3 log 2 base 3, reciprocal lah kan. Okay, log 3 base 3 equal to 1. So your denominator is 1. Plus log 3 base 3. Okay, and then here we apply law number 3 ya. We apply law number 3. Log 2 power of 3 base 3. Okay, 3 cube equals to what? 3 cube. 3 cube sama dengan apa? Sorry, 3 cube. 2 cube. 8. 8, yes. And then we can apply law number 1. 1, yes, because plus here. Okay, so 8 times 3 ya. 8 times 3. So ini yang kita nak. Kita nak apa? Single log both sides. Because we want compare its log. Okay, ini yang kita nak lah.
Single log both sides. So darab saja 8 times 3 equals to what? 24. Log 24. Boleh ya? And then so here this is a single log both sides with same base. Okay, nampak same base tu. Then we can compare its log. Then we rearrange. Okay, then we get quadratic equation. So we can factorize. Factorize, dapat apa? Bagi saya factorize. Factorize ni. Saya dapat 3x minus 2. 3x minus 2, another one. X X plus 4. plus 4. Okay, x plus 4. Okay, therefore your x are minus 4, 2 over 3. Okay, but this is a soft question ya, soft log question. Okay, ingat ya, log cannot negative. Log tak boleh negative value. Okay, log tak boleh negative value. Tak apa, kamu tekan saja calculator kamu, cuba tengok log negative 2 or log negative 3. Tak boleh kan? Log cannot negative ya. Therefore, we cancel this answer. Okay, kita hanya ambil x equals to 2 over 3 sahaja. Okay, log cannot negative. Log tak boleh negatif. Ingat ya, nanti chapter tu kita akan jumpa banyak lah soalan to solve log. Kalau ada two answers, satu positif, satu negatif. Yang negatif tu memang kita tak ambil. Kalau dia soalan log. Boleh ke? For this question, any problem? Boleh. Madam. Madam. Boleh ya? Apply law number. Rearrange first. First we rearrange. Ni rearrange. Cari base yang sama. Okay, and then here we apply law number 1. Plus become times. Okay, here we change to base 3. So here we change to log form. Okay, 1 to change to log form. And then we simplify. Okay, simplify semua. Log 3, base 3 is 1. Okay, apply law number 3. This is law number 3. Okay, and this is law number 1. Okay, and now we compare log. Okay, single log both sides. Then we get quadratic equation. We rearrange and factorize. Then we get two values of x. Okay. So saya nak check attendance ya. So kelas 135 dahulu. Amir Imran ada tak? Ada madam. Amirul, Ada, madam. Lakshan. Lakshan dah tak ada? madam. Ada. Mikael, Ada madam. Moganesh Warren, Ada madam. Muhaimin, Ada madam. Syahmi, Ada. Razin, Ada madam. Theophilus, Ada madam. Aksha, Ada madam. Nur Ashikin, Ada madam. Eni, Ada madam. Nur Elmira, Saya madam. Najmina, Ada madam. Nilan Sari, Ada madam. Zahira, Ada madam. Uda, Ada madam. Syafira, Ada madam. Irdina,
Ada, madam. Khadijah. Siti Khadijah. Ada, madam. Okay, 1174 Afifi. Ada, madam. Haikal. Saya. Haziq. Saya, madam. Adam. Ada medium. Arif. Ada, madam. Atirah. Saya, madam. Azhar. Ada, madam. Beatrice. Yes, madam. Elaine. Ada, madam. Hani. Yes, madam. Nadira. Ada, madam. Patricia. Patricia. Patricia ada? Tak ada. Adlina. Saya, madam. Atira. Saya, madam. Farhana. Ada, madam. Iman. Ada, madam. Tasmida. Ada, madam. Patricia Alia. Saya, madam. Yang Patricia, Nur Patricia tadi tak ada ya? Ada, madam. Patricia Mazrul Hisham. Dah check, madam. Ada? Ada. Nurul Hidayah. Yes, madam. Zulaika. Zulaika? Saya. Ada? Okay, so kita tengok Pspm pula. Pspm dah buat tak? Dah, madam. Okay, for question 1. Question 1 senang je kan? Dah buat kan? Any problem with question 1? No, madam. Yang lain semua okay ke? Question 1. Okay, madam. Okay. Okay je. Okay, question 2. Okay. Okay. Question 2 ABC. Okay ya? Okay. 2C boleh tak minta Madam tunjukkan? 2C. Yes. 2B boleh tak 2B tu? 2B Boleh? boleh. 2B tu kamu buat macam mana mula? Gantikan dulu Z dengan Z bar tu. Okay, 2B ni senang kalau kita terus jadikan K ni as a subject ya. Okay. And then dia jadi macam ni 1 over Z1 Z1 bar. Okay, therefore substitute lah. Z1 is 5 plus 3i and your Z1 bar is 5 minus 3i. This is your K. Terus jadikan K itu subject ya. Then we expand the denominator, we get 25 minus 9i squared. So, come 1 over 25 plus 9, right? 25 plus 9 equals to berapa? Four. Okay, macam tu saja, senang saja. Terus buat K tu as a subject ya. Okay, for C, so tengok yang for C, find Z1, Z2. Cari tu dulu ya, itu soalan dia. Ini soalan ni, kena cari ni dulu. Find Z1, Z2. Okay, so Z1 is 5 plus 3i. Okay, ni Z1 kita. Your Z2, apa Z2? 2 minus I. Okay, your Z2 is 2 minus I. Dia suruh cari ni, so kita kena carilah. Z1, Z2.
And then we expand, ya. Here you have to expand one by one. Okay, sebab ada different term kan. So expand one by one. 10 minus 5i plus 6i minus 3i squared. Okay, now you substitute I squared with negative 1. So negative become positive. So your real is 13. Okay, 10 plus 3 is 13. Your imaginary is plus I, right? Betul Okay, madam. this is your Z1 times Z2 lah. Okay, hence show that ni. Okay, so your Z1, Z2 bar. What is your Z1, Z2 bar? What's your Z1, Z2 bar? 13 minus I. 13 minus I, yes. Okay, 13 minus I. Ini yang belah ni lah, belah kanan ni. Here? Mana? Tu kena buatlah Z1 bar times Z2 bar. Okay, and then kita tengok nanti sama tak? So Z1 bar is what? 5 minus 3i. Your Z2 bar is 2 plus I, right? Change the sign of imaginary part. Okay, and then we expand, we get 10 plus 5i minus 6i minus 3i squared. Substitute I squared with negative 1. Okay, then negative become positive. So 10 plus 3 is 13 minus I. Sorry, 13 minus I. Sama kan? Equal madam. Yes, same. So, show lah. Okay, itu sahaja. Okay, now number 3. Number 3 ni pun sama lah ya. Macam tadi lah. Okay, number 3 tu. Dia nak K, determine the value of K. Let K as your subject lah, terus saja. K equal, so kita cross saja. Z bar times Z2 bar. Okay, boleh? Number 3 ni boleh buat tak? Boleh, madam. Boleh. Nombor 3 boleh. Yang ni kamu square dulu ke conjugate dulu baru square? Kuat dulu baru conjugate. Square dulu baru madam. conjugate. Ah? Square dulu. Square dulu kan? Okay, semua orang boleh tak ni number 3? Ah? Okay, kita cuba Boleh. buatlah square ya. Kita cuba square. Z squared equal to 1 minus 2 kan? 2 sub 3, right? Kat mana boleh darab kan? 2 sub 3i plus 3i squared. Okay, and then I squared we substitute with negative 1. So 1 minus 3 is minus 2 sub 3i. Ya, betul ya? Betul, madam. Therefore, your conjugate for Z squared is negative 2 plus 2 sub 3i. Betul ke dapat macam ni? Sama tak? Sama. Okay, and then we use this equation. Z bar is 1 plus sub 3i. Okay, Z squared bar is negative 2 plus 2 sub 3i. Okay, this is equals to K. Lepas tu, expand one by one saja. Okay, expand saja one by one. So, minus 2 plus 2 sub 3i minus 2 sub 3i plus 2 times 3i squared.
Okay, betul ni? Okay, therefore I squared equals to -1. So -2 minus 6. -2 minus 6 is what? -8 eh? Jawapan dia apa? -8. Kan? Because ni 0 kan? Sama kan? 0 lah. Tak. Ya, boleh ya? Terus buat K2 subject je. Macam tadi je. So kalau jumpa macam ni, okay, square dulu. Baru conjugate. Okay, jangan conjugate and then you square. Okay, square first and then conjugate. Okay, number 4. Number 4A, any question with number 4A? Number 4A, can you find P and Q? Boleh ke tak boleh? Number 4A. Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh, madam. Dapat madam, dapat. Number 4 buat macam mana mula-mula? Number 4, this is addition of fraction with different denominators, right? Okay, addition of fraction with different denominators. So you have to equalize denominators. Okay, samakan penyebut. So saya terus samakan sajalah ya. And expand your denominators. Okay, so we get 16 minus 4i squared. Okay, and then we expand the numerator. So we get 4p plus 2pi plus 4q minus 2qi. Okay, your denominator we get I squared, we substitute with -1. So 16 plus 4 is 20. Okay, so at your numerator, we simplify ya, cari dia punya real. Okay, cari dia punya real. Dia punya real apa? 4p plus 4q, right? Over 20. This is your real. Rearrange ya. And your imaginary is what? 2p minus 2qi over 20. Ini sebenarnya boleh simplify lagi ni ya, boleh kecilkan lagi. Okay, rearrange in the form of complex number, real plus imaginary. Okay, real plus imaginary. And then we compare. Okay, compare real with real. Okay, imaginary, compare with imaginary. Then we get values of P and Q ya. Equal to 5/2. Then boleh solve lah ni. Okay, solve simultaneously. Okay, we can solve simultaneously ya. Kamu pakai apa? Elimination or substitution? Elimination. Substitution. Dua-dua pun boleh lah. Mana-mana senang. Saya rasa kalau senang elimination kot. Tapi kena darab dulu. Berapa? Tapi Okay, guna question. substitution pun boleh kan madam? Boleh. Boleh je. Itu adalah method dia. Cuma panjang atau pendek sajalah jalan kerja tu. Ya? Yeah? Okay madam. Ni solve simultaneously ya. Solve simultaneously. Ini senang je ni. P plus Q 20 kan. So P plus Q 5. Okay, ni pergi cross lah kat sana ya. Ni saya factorize 2. So ni darab 20. Betul ke 50 ya? Betul So P minus Q is 25. Ni yang kita dah kecilkan lah. Yang kita dah simplify. So elimination lah senang. Eliminate ya. Equation 1 minus equation 2 kan. Itu mudah. Terus kat bawah ni 25 minus. Eliminate P.
So 2Q negative 20, right? So Q is negative 10. Masuklah kat mana-mana yang senang. Masuk kat sini pun boleh. Mana-mana pun boleh. Then you get your P. Betul ke Q dia? Salah ke? Salah P and Q tu. Ni nombor berapa? Nombor 4 kan? Nombor 4A. Betul lah, P dia betul. Okay, boleh ya? Elimination lah senang. Eliminate P. Jangan pakai substitution macam panjang sikit kot. Tapi boleh je sebenarnya, cuma panjang. Okay, yang B, boleh buat tak yang B tu? Log. B boleh buat tak? Boleh, madam. Boleh, madam. Kamu buat macam mana mula-mula? Express X, X maksudnya X as a subject. Mula-mula buat macam mana? Yang boleh tadi, yang cakap boleh tadi. Kamu mula buat macam mana? Saya kecilkan nombor. Kecilkan nombor apa? Macam 14 tu saya buat 2 darab 7. Yes, Lepas tu okay. yang 8, 2 kuasa 3. Yes, okay, betul ya. 14 is 2 times 7. 3x plus 1. 8 is 2 cube. Okay, 2x plus 3 equals to 7. Okay, lepas tu buat apa? Nampak ni ya, 2, 7, 2, 7 ya. Ambil daripada sini, blok kamu ni. 2, 7. Okay, so this is log form. Change to index form. Yang given tu, change to index form. So 2 equals to 10 power of m. 7 equals to 10 power of n. Okay, change to index form. Okay, and then we substitute here. 2 equals to 10 power of m. 7 equals to 10 power of n. Kat luar ada 3x plus 1. Okay, tu pun samalah. 2. 2 is 10 power of m. Ada 3 ya. So 3m lah, darab saja. 3m. So kat luar ada 2x plus 3. Okay, equals to 7. 7 is 10 to the power of n. Okay, kita tukar semua. And then we apply rules of indices ya. Ni semua boleh darab ni. Okay, so kita darab lah. 3m x plus m. Okay, times 10 power 3 x plus n. Okay, times 10 power 6mx plus 9m. Okay, kena darab betul-betul ya, takut tersilap. Okay, darab satu-satu ya, semua tu kena darab kat luar. Rules of indices ya. A power n power of m equals to a power n times m. Rules of indices kita apply. Okay, sekarang ni apa yang kamu nampak? Apa yang kamu nampak sekarang ni? Kamu nampak apa? Same base. Semua base sama. Base 10. And darab. So apa yang kita boleh buat? Same base, multiply. We can apply rules of indices. Okay, yang mana? Yang ni lah a power of m times a power of n equals to a power n plus m. Okay, sebab kita jumpa semua base dia sama dan darab. So tambahlah semua. 3mx plus m plus 3nx plus n plus 6mx plus 9m equals to 10 power of n. Okay, same base. Apply rules of indices ya.
Okay, so mana yang boleh tambah-tambah lah. Boleh tambah, kita tambah mana. Macam ni dengan ni kan. Tu. So 6 plus 3 is 9mx. Mana lagi yang boleh tambah? Ni dengan ni kan. Nampak kan? So here we get plus 10m. Yang lain tak ada, kita salin saja. Okay, salin saja. Okay, sekarang ni apa yang kamu nampak lagi? Apa yang kamu nampak lagi? Boleh compare kan? Boleh compare kan? Yes, Compare kan madam. we have single base both sides. Single base both sides. Satu base belah kiri, satu base belah kanan. Base yang sama. Therefore, we can compare its power. Okay, apa soalan nak ni? Soalan nak apa tadi? Express X kan? Soalan nak X as a subject. Baca balik soalan. Express X in terms of M and N. So maksudnya soalan nak X lah. Soalan nak X. So siapa yang tak ada X, kita pergi pindah. Rearrange. Okay, rearrange. Okay, and then so here we want X as a subject. So you have to factorize X. So kat sini jadi macam ni lah. Therefore, your final answer, X as a subject matter. So negative 10m over 9m plus 3n. Okay, itu sahajalah yang dia nak. So any question? Untuk log ni, ada soalan tak? Ada soalan? 6 marks ya? Ada. Boleh ya? Tak ada. Boleh. Okay, for question number 5, student number 5, dah buat tak number 5? Any problem with number 5? Madam, number 5, B dan C, madam. B and C. So A boleh ya? A? Boleh, madam. Okay, so 5B. Cuba tengok 5B. Show that. Ini masa saya marking waktu ni, memang ramai pelajar tak boleh buat lah soalan. Saya tak ingatlah college mana. Tapi mostly memang tak boleh jawab soalan ni ya. Okay, show that if Z bar equals to negative Z, then Z is complex number with only an imaginary part. Okay, so Z bar kita given Z is A plus BI. Okay, therefore your Z bar is A minus BI. Okay, itu Z bar kita. And negative Z. So negative Z macam mana? Kita ikut je lah formula ni. Ikut je function ni. A minus BI equal negative A plus BI. Okay, macam tu kan? And then we expand negative, we get negative A minus BI. Okay, then we compare. Real with real, imaginary with imaginary. So this is your real. And this is your imaginary. Okay, so A equals to negative A. A equals to negative A. And your imaginary, negative B equals to negative B lah. Okay, ini yang complex number. Okay, ini yang satu lah. 1 mark here. Okay, another one dikata with only an imaginary part. Only imaginary part. Apa maksud dia? With only imaginary part means no real part. Okay, we compare dengan imaginary part sahaja.
Okay, untuk yang ni only an imaginary part. Pure imaginary. Okay, no real part. So bila dia no real part, satu lagi A equal to 0. Okay, itulah yang dia nak untuk soalan ni ya, for 3 marks ni. Tapi memang masa ni ramai pelajar tak boleh jawab lah soalan ni. Mungkin soalan ni pun tak berapa clear kan kat situ. Okay, dia sebenarnya ada 2 soalan. Satu yang ini, first question. Satu lagi equation yang ni. Only an imaginary part. Only an imaginary part tu yang ni lah. Maksud dia no real part. Hanya ada imaginary sahaja. Okay? For question C. Question C tak dapat ke ni? Macam biasa je soalan ni. Tak dapat, madam. Okay, tak apa. Kita cuba buat ya. Z equals to, Z we substitute Z A plus BI lah kan? A plus BI times 2 minus I equal, okay, your Z bar, we substitute Z bar A minus BI plus 1, okay, times 1 plus I. Okay, boleh ya? Okay, so here, ini kita susun dulu in the form of complex number. Okay, in the form of complex number. A plus 1 minus BI. Okay, samalah ikut 1 plus I. Okay, now expand. Okay, expand sajalah. Expand macam biasa je. So 2A minus AI plus 2BI minus BI squared. Okay, dapat macam tu ya. Equal. Okay, so yang ni pun samalah. Ni how to expand ah. Kalau senang how to expand ni. Kita anggap ni satu term sahaja ya. Sebab dia adalah real. Boleh. This is real part. So we assume this is only one term. So we expand one by one. Okay, so A plus 1 plus A plus 1I minus BI minus BI squared. Okay, macam tu. And then substitute I squared with negative 1. Okay, and rearrange. Sentiasa susun balik dalam complex number ya. Sentiasa susun balik dalam bentuk complex number kita. Real plus imaginary. So here negative become positive. Okay, so dia jadi real lah ni. Okay, plus apa? A negative A plus 2 ya. B, I. Rearrange in the form of complex number. Okay, ni pun samalah belah kanan tu. Rearrange in the form of complex number. So when we substitute I squared with negative 1, so here become negative become positive. So your real part is A plus 1 plus B. This is your real, and your imaginary is A plus 1 minus B I. Factorize I terus ya. Boleh tak sampai sini? Boleh Syarat madam. tak ada masalah ya. Okay, now we can compare. Okay, sebab kita dah susun awal-awal. Compare real with real. Macam tadilah. And then we solve simultaneously. Imaginary, real dulu. 2A plus B equal A plus 1 plus B. Okay, for your imaginary, compare saja. Sebab tu kalau complex number, sentiasa susun ikut bentuk dia. Supaya dia tak susahkan kita. Okay, negative A plus 2B equal A plus 1 minus B. So, jadi saya rasa kamu boleh solve sendirilah.
simultaneously ya. Okay, rearrange lah mana-mana semua ni. Either you want to use elimination or substitution. Dua-dua pun boleh. Mana-mana pun boleh. Tapi equation ni nampaknya kena susun semula lah. Susun elok-elok dulu. Okay? Boleh. Ni Boleh. saya tinggalkan untuk kamu ya. Ni boleh solve sendirilah. Thank you, madam. Alright. Okay, yang number 6 tu rasanya boleh buat sendirilah. Kita tengok mana kat bawah. Okay, so saya nak buat number 7. Cuba number 7. Number 7 boleh buat tak? Can you solve number 7? Number 7 boleh buat? Tak. Number 7, find Seven P and Q tak eh. dapat madam. Ya. Number 7, find P and Q. Okay, first kita jadikan P plus Q as a subject. Sebab apa? Sebab kita sentiasa nak compare nanti. Real with real, imaginary with imaginary. So 3i we cross multiply dekat belah sana ya. So P plus QI equal 3i 3 plus cert negative 16. Okay, minus I cube. Okay, kat sini banyak yang kita kena gantilah. Banyak kita kena ganti. Okay, mula-mula nak ganti yang mana? Okay, cuba tengok cert negative 16. Negative 16 sama dengan apa? 1 Negative over 4. 16 equals to 1 over 4. Ya ke? Apa darab apa? You get negative 16. Negative 16 equals to cert 16 times cert negative 1. Betul tak? Oh, betul-betul. Rules of cert ya. Cert AB equals cert A times cert B. Rules of cert. Kita pakai kat situ. Okay, cert 16 equals to what? Cert 16. 4. 4. Cert negative 1 equals to what? Cert negative 1. I. Yes. Okay, betul ya. I equals to apa? I equals to what? I equals to I sahaja. I equals to cert negative 1 kan? I squared equals to negative 1. I cube equals to what? Negative I. Negative I, correct. Okay, betul. So kita gantilah semua kat situ. Okay, for I ganti kat sini. Okay, yang ni ganti di sini. Therefore, P plus QI equals to 3i times 3 plus 4i. So negative, positive I lah ya. Positive I. Boleh? Boleh. Boleh, madam. So 4i plus I is 5i. Okay? And then expand. Ni dah tak ada masalah lah. Rasanya ni dah boleh buat dah. P plus QI. 9i plus 15i squared. Substitute I squared with negative 1. Therefore, QI. Dia jadi real lah kan? Jadi real lah. Negative 15 plus 9i. And then macam biasa, kita compare. Real with real. Imaginary with imaginary. Okay, cuma yang penting sekali mula-mula simplify. Simplify the question, cross multiply. And then yang penting ni tadi, ada dua benda kamu kena ganti.
Okay, apply rules of indices ni. We use rules of indices. And here, the properties of I squared and I cube. Ganti saja. And expand and compare. Boleh ya? Okay, yang tu boleh buat sendirilah kot ya rasanya. Saya nak buat. Number 10 boleh kita buat number 10. 10 dah last eh. Number 10 dah buat tak number 10? Number 10, any problem with number 10? Number 10 dah, madam. Okay, number 10A, Z1 squared. Macam ni tu, Z1 squared. Expandkan dulu. Z1 is negative I. Therefore, Z1 squared is negative I squared is positive I lah kan? Positive I squared lah kan? Madam. Okay, positive I squared. Z2 bar, Z2 bar ni senang je lah. We change the sign of the imaginary part to minus Z3I. Okay, from part 1A, find W. Okay, for question B. W equals to Z1, Z1 squared tadi. Ni ya, ni yang kita dah cari ya ni. Z1 squared is I squared, we substitute ya. Plus Z2 bar, 2 minus Z3I over Z1. Your Z1 is negative I. Okay, so here we substitute I squared with the negative 1. Okay, so negative 1 plus 2 minus 3I over negative I. So ni boleh kira. So you get 1 minus 3I over negative I. So sampai sini, kena buat apa? Multiply the conjugate of denominator. Yes, multiply by its conjugate of denominator. So we multiply with I. positive I. Okay, positive I. So numerator times numerator. Denominator times denominator. Okay, then we substitute the value of I squared with negative 1. Okay, so negative become positive plus I. So here negative become positive. Okay, so itulah yang dia nak. Substitute I squared with negative 1 ya. Then find what? Modulus of W and argument. So tak ada masalah ya untuk modulus of W tu. Kan? Z3 squared plus 1 squared. Ini sebenarnya adalah formula R jugalah, sama je. Formula R. So what's your answer? 2 ya? Ya, madam. 2. Ya, madam. And then determine your quadrant. At first quadrant kan ni? Kedua positif. At first quadrant, Z3, 1. So your theta is your A. Therefore your sama lah, formula sama. Theta equals to A. So shift tangent B over A, B1 over Z3. Okay, dan dapatlah. So kalau soalan ni kata polar form, kita boleh terus buat polar form. Sebab apa? Sebab kita dah ada R dan kita dah ada argument. Boleh ke? Boleh, madam. Any question? For UPS and Pspm, rasa macam kebanyakan saya dah buat lah yang ni. Yang tu boleh buat sendirilah kot ya. Boleh. Tu compare saja. Tak ada soalan ya untuk UPS and Pspm? Tak ada, madam. Okay, so ada masa lagi ni sebelum pukul 1. So saya nak kamu tengok video
and PowerPoint untuk chapter 2. Okay, untuk 1 jam nanti, hari apa 1 jam kita, self-learning kita? Khamis ke Jumaat dah? Jumaat. Friday kan? madam. Friday tu pun sama, continue chapter 2. Tak ada kelas tapi tengok video and buat tutor and Pspm ya. Okay, madam. Boleh? Ada soalan? Kalau Okay, madam. Pspm ni masih tak faham, boleh tanya sahaja. Dan untuk chapter tu pun sama, tak faham boleh tanya je. No problem. Okay? So itu saja untuk kelas kita hari ni. Thank you and Assalamualaikum. Thank you, madam. Waalaikumsalam. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Madam.